I am again to have our quick review or run through sa to ang reviewer for EPS topic to 2025. 자, 저 하나쯤입니다. Let's start with 211 since we already done yesterday from 206 to 210. This is still a fill in the blank question. Ka is the speaker, na is the one who will answer. Alright, 자 읽어보도록 하겠습니다. 내일 블랑이가 어때요? 내일 블랑이가 어때요? 어때요? How's blank tomorrow? 내일. Then tubag siya, 비가 오고 바람이 많이 불 거예요. 비가 오고 바람이 많이 불 거예요. So this part, I will try to draw a line. So 이거 볼 거예요. 볼 거예요. This will be the formula of future tense. 많이, very. 바람이 불다. 바람이 불다. So this one, guys, is windy. Windy. 바람이 불다. It will be very windy and 비가 오다, raining. 비가 오다, raining. So, how's the weather tomorrow? So, here should be weather. So, what's the vocabulary of weather? Vocabulary of weather, guys, is 날씨. So, 정답은 3번입니다. The vocabulary of the weather is 날씨. Alright, so let's erase this. So this one. So let's see the choices. Number one, 1번 시간, time. 2번 날짜, this is date. 4번 계절, this is season. So ang gipangutan na ang ihang gitubag kay it's about weather. Kusog ang hangin og mag-ulan. So the answer is 3번. Next, 다음 212번 먼지입니다. 오늘은 okay. uy, wala. 오늘은 9월 11일입니다. 11일입니다. 오늘은 11일입니다. So 11. Today is September 11. This is September 9월. 11 is the pizza입니다. blank은 9월 12일입니다. So, today, 오늘 is September 11, blank은 is September 12입니다. So, should be the vocabulary is 내일. So, 내일 is tomorrow. So, here, 오늘은 September 11입니다. 9월 11일입니다. 내일은 9월 12일입니다. So, 정답은 2번입니다. 자, option number one, 1번 어제, yesterday. 3번 모레, the day after tomorrow. 모레, the day after tomorrow. If sa Bisaya na term, that is sunod adlaw. And then 4번, kujokhe. Kujokhe, guys, is the other day. Kagahapon, atong usang adlaw. Nga, kining more is sunod adlaw. Okay, so this one kudjokhe is the other day. Natong usang adlaw. So 정답은 내일입니다. Because 11, then tomorrow is 12. 이거는 너무 쉽게 하면 하는데 아 단어나 어휘를 많이 외워서 빨리 정답을 할 수 있을 거예요. 자,
213번 문제입니다. Number 223. 저는 blank이가 나빠요. 나쁘다. 나쁘다 is bad. Blank. Ako, blanco kay na bad. 그래서 that's why 안경을 쓰지 않으면 잘 안 보여요. 잘 안 보여요. An is the negative plus verb. So not see. Very well, child. If u면, if not, if not, use 쓰다 안경. Okay? 안경 is eyeglasses. So unsa may napuda na bad sa iya ha? So since it talks about eyeglasses, of course, it talks about noon. eyes. Okay, sa eyes. So, 정답은 2번입니다. 저는 눈이 나빠요. 눈이 나빠요. That's why. 그래서 안경을 쓰지 않으면 잘 안 보여요. So, if I will not use my eyeglasses, I cannot see very well. So, option number one, 손, hand. 3번 귀, ears. 4번 머리, head. 자, 다시 저는 눈이 나빠요. 그래서 안경을 쓰지 않으면 잘 안 보여요. 정답은 눈입니다. This another meaning of noon, guys, is snow. Snow. So now is Korea has many snow. Noon. Another one is noon is ice. Alright? 자, 214번 문제입니다. 214 question. 오늘은 우리 공장에 일이 별로 없었습니다. 별로 없었습니다. 별로 is not so. 없다, wala. So, wala kaayo sila'y work sa ilahang 공장, working place or factory today. 그래서 that's why 오늘 today 기계 기계 guys is machine. This is machine. 기계 is machine. 그래서 today machine 한 one. So when we speak of machine, the counting unit of machine, guys, is de. So the choices here, number one, machine and appliances, we use sa counting unit sa pag-ihap, sa pag-count is de. 한 대만 사용했습니다. 사용하다 and 쓰다 is the same. 사용하다, 작용하다, 쓰다, that is the same vocabulary meaning to use. So, man, the other day I told you, man meaning the grammar is only. So, I use only one machine. So, usa ka. So, this one is ka machine. So, one machine, 한 대만 사용했습니다. 오늘은 because 왜냐하면 일이 별로 없었습니다. kaya wala kayo sila'y work. 자, 정답은 1번입니다. So this one, 2번, 뿅. 뿅, guys, is the counting unit of bottles. Bottles, botilya. Okay? 3번, mari. Mari is the counting unit kung mag-ihap ka og mga animals. Okay, so you will use mari. 한 마리, 두 마리, 세 마리. So, but we are using the pure Korean numbers. Next is kyolle. Kyolle is the counting unit of pairs. Pairs of socks, pairs of shoes, pairs of gloves. So this one is kyolle. Paris, Paris. Okay, stocking. So that is also kyolle. So there are a lot of counting unit, guys, that you have to know unsay ilahang gamit. If mo gamit sila kabuok, kabuok.
something that's different in Korea. Dili lang siya ingon nga pieces. So this is not the same with English nga piraso-piraso ang gamit. There's a specific counting unit. Okay, for this gige, machine, and appliances, de. Sa balay, che. Anyway, guys, if you have ano, for those students from me, you have the copy, basically, katong mga needed gamiton yun during exam. So, naato dito sa inyong handouts. Alright, 마지막 문제는, 마지막 문제, 215분 문제입니다. 215. So, the answer here is 1번. 가, 공중전화를 걸려고 하는데 100원짜리 블랑크 있어요. 있다, naa ba kuno kay jari. Jari guys, when you speak of jari is ang iyahang amount, the amount of 100 won, iyahang piraso kabuok. This is also called jari. When we speak of jari, ang iyahang kwarta nga sinsilyo usa ka sisiyo, nga tag 100. Okay? Hanende, 공중 전화 is public phone. Public telephone. 전화 is telephone. 공중 is public. Okay? Naaba ko no kay tag. Okay, kung sa Bisaya pa dahil ni siya guys, tag 100 nga sinsiyo kay mo dial kolida. Kolida from the word kolida guys is to dial. Tut, like that. So kolida. So natatangtang si da, si i nahimong yo, and then plus and. Okay, verb plus go, it means and. So, kay mo tawag or mo dial ko no siya sa public phone siya. Aniyo, 저도 없어요. So, ako po do is me too. Me too. 저도 없어요. Ako po wala. 채폐만 있어요. Only paper money. 채폐 is paper money or papilon nga kwarta naa. So here guys, when you speak of 100 won, this is coins. Okay? So what's the vocabulary of coins? What's the Korean of coins? Tag 100 nga coin. Okay? So here, the coin vocabulary is tongjon. Tongjon. Okay? The Korean vocabulary of coin is tongjon. Ingon siya diri, chipe man isayo. So, paper money man. So, ang iyang gipangita is ang sinsiyo. So, here. 공전 전화를 걸려고 하는데 100원짜리 동전 있어요. Okay? 아니요, 저도 없어요. 제 패만 있어요. So, 그러면 정답은 2번입니다. 자, 청이 1번. 청이 is paper. Kining mga nipis nga papel that is called 청이. 청이. Okay? Or jang. Okay, you can also use jang, you can use 청이. But particularly sa papel jud siya, that is 청이. Chigap, chigap guys is wallet. Chigap is wallet. And then four is kabang. Kabang is bag. So here 정답은 2번입니다. 자, 이제 215분까지 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 내일도 열심히 공부하도록 하겠습니다. 전화를 주십시오.